Spoštovani gospe in gospodje, dober večer in prisrčno dobrodošli v Mohorjevi knjigarni in pri prvi slovenski založbi. Mohorjeva knjigarna pravzaprav nikoli ni bila samo skladišče knjig, zmeraj je knjigam dajala tudi besedo in že dolga leta res postajamo tako srečališče vseh, ki smo ljubitelji kulture in vedno znova res bogata zakladnica številnih avtorjev, ki tu predstavljajo svoje knjige in s tem tudi deli, rojeva, množi neskončno zakladnico znanja in modrosti sveta. Ne vem sicer, kolikor se nas te modrosti sveta in zgodovine primejo glede na aktualne dogodke po svetu, ko se zdi, da bi se glede na vso znanje in modrost sveta moral širiti mir, da se ne širi, ampak mogoče nas prav to nagovarja k temu, kako veliko moč ima beseda. Zato sem nocoj toliko bolj počaščena, da ob vseh vas sta se nam tudi spredaj pridružila dva častitljiva, pomembna gosta. Prisrčno dobrodošli, gospod profesor dr. Sydneyja Lea. V reviji Zvon smo že napovedali njegov nocojšnji obisk in objavili nekaj njegovih prevodov, ki jih je naredil gospod Marjan Strojan. Vam pa prisrčna hvala, da svoje prijateljstvo s Sydneyjem nesebično delite z nami. Gospa Christina Thaler, vam pa že vnaprej hvala, da ste se dali na razpolago in da boste orodje njunih besed nocoj s tolmačenjem. Prisrčno dobrodošli še enkrat in naredite si vsi lep pesniški večer. Dober večer še v mojem imenu. Kot je že povedala ravnateljica in glavna urednica Celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič, so pesmi današnjega gosta in majhen izbor objavljene v 5. številki revije Zvon. Če je še nimate, umislite si jo, naročite se na njo. Zelo čudovita revija. Meni pa ostaja zelo prijetna naloga, da preberem kratki biografiji današnjih gostov. Ob obeh smo zelo počaščeni. In sicer najprej ameriški pesnik in univerzitetni predavatelj Sydneyja Lea je doktoriral iz primerjalne književnosti na univerzi Yale pri Robertu Pennu Warrenu in bil ustanovitelj in dolgoletni urednik literarne revije New England Review. Izdal je 16 pesniških zbirk, zadnja, What Shines, je izšla letos pri Four-Way Books v New Yorku. Druge njegove izdaje vključujejo roman, 3 knjige kritiških in 5 knjig osebnih esejev, 6. knjiga esejev in njegov drugi roman bosta izšla v začetku prihodnjega leta. Sydneyja Lea je pesnik lavreat Vermonta, Pulitzerjev finalist, dobitnik najvišjega državnega priznanja za poezijo in drugih nagrad. Je velik ljubitelj Slovenije in pogost udeleženec blejskih pisateljskih srečanj. Njegov današnji sogovornik, nič manj imeniten ustvarjalec, pa je Marjan Strojan, ki je poleg tega, da je pesnik, tudi prevajalec in novinar. Študiral je primerjalno književnost in filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Opravljal je različne poklice, bil nekaj časa novinar pri BBC v Londonu, zdaj pa je upokojeni novinar. Kot prevajalec se je uveljavil s prevodi Chaucerjevih canterburyskih zgodb, za katere je prejel nagrado Prešernovega sklada, ter s prevodi Beowulfa, Roberta Frosta, Jamesa Joycea, Shakespearea in antologije angleške poezije. Za Beowulfa in prevod epa Izgubljeni raj angleškega pesnika Johna Miltona je leta 1996 in 2004 prejel Sovretovi nagradi. Leta 2000 je za pesniško zbirko Parniki v dežju
prejel Veronikino nagrado. Od leta 2009 do 2015 in začasno še v obdobju 2016 do 2017 je bil tudi predsednik Slovenskega centra PEN. Draga gosta, izvolite. A mi daš to absolutno ne bližje? Absolutno. Skratka, pozdravljeni tudi od mene. Bova kar začela in ne bova dosti se zamujala reči okrog formalnosti, ker bi rada čim več prebrala. Ne bova šla po vrsti, tako kot so pesmi nastajale, ampak recimo tale, ki jo ta prva prebrala, je pač tista, ki je objavljena tudi v Zvonu. In naslov je Disappearances, to pravi izginotja, bi rekel, Disappearances. Okay. Thank you all for being here. Thank you to my old friend Marjan, and thank you to this wonderful sewer for inviting me. I'll try not to disgrace myself. First poem is called Disappearances. Wrapped, an old man inspects his living room mirror, but not for his image. Instead, its angle subtly reflects the light of a stub of candle on the silent piano. He might say the reflection shimmers, but the years, though blessed, have jaded him some. He'd rather avoid such a hackneyed word, but he's also abandoned the urge to think up a better. A train comes to mind, though he doesn't know why. He can't recall when it was he saw it, or even if, but it seemed some cabooses lantern lodged in his mind a lifetime ago, its glow growing distant. Was it even then a matter of things he longed for, fading? The rattle and click on the tracks make a poignant song. He'd rather ignore its meaning, clearer now than ever. Zatopljen v dnevni sobi, starec gleda v ogledalo, ne zato, da bi se videl v njem. Kot, pod katerim je postavljen, še komaj da odseva svetlobo koščka sveče na nemem klavirju. Lahko bi rekel, da odsev trepeta, ampak leta, če tudi srečna, so se mu poznala. Raje bi se izognil tako obrabljeni besedi. Na misel mu prihaja vlak, čeprav ne ve zakaj. Ne spomni se, kdaj ga je nazadnje videl, če sploh kdaj. A stara, železniška lanterna iz nekega že davnega življenja se mu je ugnezdila v spomin vse bolj oddaljenim brlenjem. Si morda že takrat želel, da njena svetloba popolnoma zbledi. Na železnici staropot in krik, kaj bridka pesem. Še mnogo raje, kot kdajkoli bi zdaj preslišal njen pomen. To je Young Father. To a young father. As you can tell, this was written some time ago. Kot si lahko predstavljate, sem to pesem napisal že precej časa nazaj. To a young father. This river bend must have always been lovely. Take the one-lane iron bridge shortcut across the town's west end and look downstream to where the water backs up by the falls. Boys much fish there with butterball bait because the creamery churned by hydro and the trout were so rich, says my ancient neighbor, they tasted like heaven, but better. Try to stop on the bridge if no one's coming, to see the back of the furniture mill and upside-down detail on the river, assuming the day is clear and still. I've lived here and driven this road forever. Strange, therefore, that I've never taken the same advice I'm offering you.
I've lived here, but I've too often been racing to get to work or else back home to my wife and our younger school-aged children, the fifth and last of whom will be headed away to college, starting this autumn. I hope I paid enough attention to her and the others, in spite of the lawn, the plowing, the bills, the urgent concerns of career and upkeep. Soon she'll be gone. Try to stop on the bridge in fall. That is when hardwood trees by the river drop carmine and amber onto the surface. Or in spring when the foliage has gotten no bigger than any newborn infant's ear, such that the light from sky to stream makes the world, as I've said, or at least this corner, complete. In fact, double. I'd never have dreamed a household entirely empty of children. It'll be the first time in some decades, which may mean depression, and if so, indifference to the river's reflections, the leaves and shades, but more likely, like you, if you shrug off my counsel, or even if you take it, it'll be through tears that I witness each of these things so lovely. They must have been lovely all these years. Mlademu očetu. Ta okljuk reke je moral biti lep od nekdaj. Poglej to ozko bližnjico železnega mostu k zahodnemu predelu mesta in navzdol, kjer rečno vodo ustavijo slapovi. Nekdaj so tam fantje ribarili s kroglicami masla, ker so pinjene poganjale vodna kolesa in so se tiste postrvi, kot trdi stari sosed, topile v ustih dobre kot nebesih, če ne boljše. Ustavi se na mostu, kadar ni nikogar. Oglej si od zadaj tamkajšnjo tovarno pohištvo. V odsevu v vodi obrnemo na robe na lep in jasen dan, če kdaj tako nanese. Od nekdaj sem živel tu in vozil po tej cesti. Čudno torej, da nikdar nisem upošteval nasveta, ki ti ga ponuja. Živel sem tukaj, a sem se prepogosto hitel na delo v službo in nazaj domov k ženi in najinim otrokom šolskih let, katerih zadnja peta se odpravlja, da gre od doma v koledž. To je jesen. Upam, da sem mi namenil dovolj pozornosti njej in vsem drugim kljub trati o ranju računov in skrbem za stroške in uspeh. Kmalu je ne bo. Ustavi se na mostu, da je jeseni, to je, ko se listnata drevesa ob rečnem bregu spuščajo karminasto in jantrno rumeno na površino. Ali spomladi, ko je listje drobceno kot novorojenčkova ušesa, tako da svetloba izpod neba zvestira ta svet ali vsaj ta njegov kot popoln, kot sem rekel, dvojen pravzaprav. Nikdar si nisem znal predstavljati te hiše brez otrok. To bo zdaj prvič po desetletjih. Kar prško ne pomeni depresijo. In če res, potem brezbrižnost do odsevov reke, listja, senc, ali verjetneje, da kakor ti, če zavržeš ali celo, če sprejmeš moj nasvet, bom skozi solze priča vsakih teh stvari ljubkih brez primere. Morale so biti ljubke vsaka leta. Dve pesmi ste slišali in to je približen ta svet, to je celota, tako rekoč, tematska, ki jo on nekako obdeluje. Se pravi, narava, ki te ljudje pravzaprav, glavno za preproste ljudi, ki si z lastnimi možgani ali pa z lastnimi rokami, koliko je pač služijo denar. Potem je tu jasno, ali pa na prvem mestu celo družina. In potem seveda te socialne razmere, ki so vedno samo nakazane. Ampak vedno pa je na koncu, jaz ne vem, ne bi rekel morala, ampak neka duhovnost se sprosti, neka duhovna misel je, ki to dvigne, da bi rekel, za eno celo nadstropje gor. In boste videli še naprej, kako je to tudi v naslednji pesmi lepo narejeno,
To je fotografija 1949. Photographs. 1949. In one, they pose, both grinning straight at the Kodak. The backyard elm not yet blighted to death at their backs. It's years since either parent was alive. How did it happen? I'm suddenly 75. We live our lives, Psalm 90 says, as a tale that is told. From where I stand, that's all too real. What startles me is the fact that the tale's so short. An instant, it seems, to this moment from back at its start. With what I'd known, you'd think there'd be chapter on chapter. 5 children, all those grandsons, those granddaughters. And indeed, I could go on about each one, but on and on feels no longer what it's been. My friends, of course, are more or less my age. We tend to think this way. It's near cliche. I have another photograph on my dresser. My father, alone in that one. He stands by water that sluggishly slides by our cabin in Sydneytown. I don't know how to explain why I can't be found in the shot. After all, the bucket at its feet is full of sunfish I've plucked from that very creek. Or is it? Like anyone else, I tell myself stories. Maybe my claim is no more than imaginary, which makes it, for me at least, not a bit less true. The fish are green and orange. Their lips are blue. I feel the sun as it caroms off streamside boulders. I can whiff the swamp nearby where algae molder. Who dwells in our old house these days? Search me. What room was mine? Who recalls this ghost elm tree? The grass in the uphill meadows gone brown as ever. Not one pumpkin seed in the pail still gasps or quivers. Who visits the cabin? Who hooks little fish in the water? My father stands there beaming beside my treasures. I shouldn't be, and yet somehow I'm stunned. Even the fish, though dead in the photo, are young. Fotografija 1949. Na eni pozirata oba ležeča se naravnost v Kodak, z dvoriščnim brestom izza hrbtov, še ne mrtvim od ožiga. Že leta je, kar je bil kdo od obeh še živ. Kako se je zgodilo? Znenada jih imam 75, živimo svoja življenja, pravi 90. psalm, povedana, kakor povest in vsaj zame, še kako resnična. Osuplja me, da je povest tako kratka, zgolj hip do tega hipa in od tu nazaj, vse od začetka. Vsem, kar se je zgodilo, bi pričakoval poglavje na poglavje. Spet 5 otrok, pa vsi ti vnukinje, lahko bi on pripovedoval o vsakem. A kar naprej se zdi, da to ni isto. Prijatelji seveda so z večine mojih let. Vsi mislimo na ta način, že skoraj kot kliše. Še eno fotografijo imam predalu. Na njej je oče sam. Stoji ob vodi, ki leno teče mimo naše koče v Sydneytownu. Ne znam pojasniti, zakaj me ni na njej. Saj navsezadnje je vedro pri njegovih nogah, polno sončnih ostrižev, ki sem vlekel jih iz potoka. Ali pa ne. Kot vsi pripovedujem zgodbe. Morda so moje same izmušnosti, ne. A vsaj zame, zato nič manj resnične. Ribe so zelene in oranžne, njihove ustnice so modre. Začutim sonce, ki se odbija od obrežnih skal, voham bližnje močvirje, kjer plesnijo alge. Kdo zdaj prebiva v naši hiši? Pojma nimam. Kje imel sem sobo? Kdo se spomni duha bresta? Niti eno bučno seme v vedru ne zavzdihne in se ne zgane. Kdo obiskuje kočo? Kdo s trnkom lovi tam majhne ribe? In oče, ki žareč stoji poleg mojih zakladov
ne smel bi biti, a sem vseeno presenečen. Celo ribe, čeprav lastniki mrtve, se zdijo mlade. This is a title book of my new collection. To je pravzaprav naslov moje nove zbirke. What chance? What chance? Aha, kaj se sveti? Ja. Kaj sveti pravzaprav, ne? Ja. V tvojem prevodu. Kaj sveti? And it reflects on my relationship with my mother, who is in many ways a wonderful woman. Pravzaprav so to razmišljanje o odnosu z mojo materjo, ki je bila na veliko načinov oziroma v veliko aspektih krasna ženska. But had terrific struggles with alcohol, and that made life complex. Vendar se je zelo borila z alkoholom oziroma z odvisnostjo od alkohola, kar je naredilo življenje precej komplicirano, kompleksno. What shine? Astonishing, this never-ending effort to have had a happy childhood. Why does it matter now? Why will yourself into all that forgetting? She may have been a good mother, at least she tried. Or did she? Once again, you're the one who's trying. You contend you do remember moments that glow. You picture her standing one day in the snow, her teeth in a chatter, no doubt, and yet she looked quite cheerful. Well, she seemed to be trying, as you are. The teeth, at least, were one good feature, radiant to the end. You were posed at the top of the hill on a flexible flyer, red sled that shone, your Christmas present at 9. It may have brought you joy. You're trying to alter the downslope rush to make it shiny too, to blot out the icicles of snot, the raw fingers, chilblains, pain. The father was there, a good man, you're quite sure, who's now no more than a specter, whose presence is no more advantageous than on that day. Or was it of some avail? You can't remember. You honestly can't remember. Perhaps you just don't want to. You're doing well, at least you're trying, with this, your obstinate bid to sweep off misfortune, to see if there's anything more than only sorrow. Well, there were certain instances. You say, I remember stones. You say, I saw a beach by moonlight. And did those pebbles glint like stars, as you insist? You yearn to be sure clouds never came to eclipse them. You keep on trying. There's that pervasive gleam along the shore. Then you take a step, and suddenly there's nothing. Kaj se sveti za mojo sestro Jane? Presenetljiv ta neskončni trud za srečno otroštvo. A ni zdaj že vseeno? Zakaj se siliti vse to pozabljanje? Mogoče je bila dobra mama, vsaj poskušala je. Pa je res. Ti si tista, ki poskuša. Ti trdiš, da se spomniš sijajnega trenutka. Ti si jo predstavljaš v snegu, škrtatajočih zob, ni dvoma in vendar dobre volje ali pa je samo poskušala to biti. Zobje so na vse zadnje bili zmeraj njena dobra stran, bleščeči do zadnjega. Tudi ko sodiš pripravljena na vrhu hriba na rdeči streli, na saneh, božičnem darilu za punco pri 9. Mogoče ti je bilo veselje. Poskušaš spremeniti hitrost po hribu, da bi sijala tudi ona, izbrisati ledene sveče smrklja, ranjene prste, ozebline, bolečin. Tam je bil oče, dober človek, si prepričana, ki je sedaj nič več kot le prikazan, katerega prisotnost je prav nič bolj koristna kot takrat. Ali pa le? Ne spomniš se. Resnično se ne spomniš. Mogoče se pa nočeš. Dobro ti gre, konec koncev trudiš se, poskušaš trmasto odgnati nesrečo, da vendar vidiš, ali je tu še kaj drugega kakor žalost.
No, bili so določeni trenutki, praviš. Spomnim se kamnov, praviš. Videla sem obalo v mesečini in prodnike, ki so sijali kakor zvezde, praviš. Hočeš, da bi bila gotova, da ni oblakov, ki bi jih zaklili. In greš še dlje. Tam na obali se blešči ta vse prežemajoč si, potem, ko stopiš korak nazaj in naenkrat ni ničesar. You read this. Oh. The pastor. I have just one person left on earth who's been my friend through grade school, high school, church, and sports, the pastor says. Meanwhile, the winter rain explodes on the metal roof like handgun shots. And it's hard to hear the man go on. The thing is, he's lost his memory. There comes a catch in his throat, something that no one here has witnessed through all the pastor's ministry. He adds, I'm left alone with the things we knew together. Silence ensues, save for a few quiet coughs and rustlings of the worship program's paper. Then the preacher seems to change his theme right off, speaking of Mary and how she must have suffered when her son referred to his apostolic peers as family, not to her or to his brother, not to Joseph, as if he forgot the years spent in their household, as if he kept no thought of ties that bind. The congregants are old. They try to listen, but their minds go wandering off to things like the pounding rain outside, which is cold and ugly and loud. The storm, so out of season, so wintry, still improbably recalls the milder months, which vanished in a moment, and which they summoned vaguely, if at all. Pastor, samo še eden je, ki sem ga imel za prijatelje vse življenje. V osnovni šoli, v gimnaziji, v cerkvi in pri športu, je rekel pastor. V tem je zimski dež na pločevinasti strehi eksplodiral kakor strel iz puške in težko ga je bilo slišati, ko je nadaljeval. Stvar je v tem. Izgubil je spomin. Potem mu cmok v grlu prepreči, da bi še govoril, česar v dolgi pastorjevi službi ni doživel še nihče. Potem doda, zdaj samo jaz vem, kar sva včasih vedela oba. Sledi tišina, razen tihega pokašljevanja in šelestenja listov z redom službe Božje. Potem znenada spremeni temo in začne pridigo o Mariji in kako je morala trpeti, ko je njen sin govoril kot z družino, s svojimi apostolskimi tovariši, ne z njo, ne z Jožefom, ne z bratom, kot da je pozabil leta, ki jih je preživel v rodni hiši. Kakor da mu sploh ni mar za te vezi. Farani so vsi stari, poslušajo, a misli jim že begajo drugam k topotu dežja, ki mrzulije zunaj, grd in glasen. Vihar, ta čas tako nepričakovan in tako zimski, prikliče vanje z nejevero bolj blage mesece, ki jih ni več, in se jih le bledo spominjajo, če sploh. Read this. Okay. I hadn't planned to read this one, but I will. With my truck inverted. So there I was, just ducking under a wire, harmless, the telephone wire, that last night's storm had slung low over our driveway. I caught my wheels downside of a bank I couldn't even see because of the brush, which by now had gone withered brown. There wasn't a thing I could do. It felt so slow, that rolling over. I watched the small bird flit across the road ahead of me, backlit by sun. One mammoth oak must have once been struck by lightning, to judge by the flare of scars just under the crown,
bright orange, ringed with black by shock and heat. I'd never noticed before. But then again, I'd never looked up through a windshield quite that way. Of course, I had plenty of time as well to curse myself for being stupid. And yet I didn't. I heard another voice, no, I can't say a voice, but something, don't ask me what or why, insisted right along on something else. Our garage friend Corey came with wrecker and cable, put my wheels back under, and set things right. Soon I detected some lack, some hunger it seemed. What was it? This much later is hard to tell, and if I try, no doubt I'll get it wrong. The whole affair was still strange as the strangest dream. Did I fleetingly disremember what age must bring? Did I really lose sight of friends who'd either died or gone on? Let me see the line. That bird of the evening sun which floated in to soften the woods. I think I pictured my wedding, so lucky but decades old, as if it were now. The world in those instants appeared somehow to get better by way of concurrent vision, recall, and forgetting, and of being, however briefly, upside down. Narobe svet. Takole sem bil tam in sam v kamionu, ko sem se izognil žici, neškodljivi telefonski žici, ki jo je vihar sinoči popustil čez dovozno pot. Kolesi sta skrenili dol čez rob in dol po bregu, ki ga niti nisem videl, zaradi grma uvelega rjavega ob cesti. Nič se ni dalo več storiti, zdelo se je vse tako počasno prevračanje navzdol. Videl sem majhno ptico, ki je švitnila čez cesto, od zadaj osvetljena s soncem. Star ogromen hrast je morala nekoč zadeti strela. Če sodim po zažgani brazgotini, tik pod krošnjo, svetlo oranžni, s črno obrobo od šoka in vročine. Nikdar prej nisem še opazil, ampak jasno, prej nikdar nisem gledal skozi prednjo šipo na tak način. Seveda sem imel zadosti časa, da bi lahko preklinjal sebe in svojo neumnost, a je nisem. Zaslišal sem nek drug glas, ne glas, a nekaj, ne vprašate me kaj, odkot, ker govorila je ves čas o nečem drugem. Prijatelj, mehanik Corey, je prihitel z nakladalko in vitlom, spravil kolesa pod me in vse skupaj vlet. A kmalu sem začutil, da mi nekaj manjka, nekakšno željo, lakoto, po čem? Po vsem tem času težko ugibam in bi zgrešil, če poskušam, saj se zdi čudno vse, kot v čudnih sanjah. Sem za hip odmislil to, kar so prinesla leta. So mi ušli s pogleda prijatelji, ki so ali umrli, ali bili na tem, da umrejo. Sem res videl tisto ptico ali večerno sonce, ki je priplulo, da malo omehča gozdove. Mislim, da sem videl poroko, svojo, srečno, a staro desetletje. Kot da godi se zdaj. Svet v teh trenutkih se je zdel nekako izboljšan od privida, spomina in pozabe. In od tega, da je bil obrnen naokrog. Sid, when did you notice that you were a poet? Sid, kdaj si opazil, da si pesnik? I don't know that I know it now, but I was asked, even though I was a regular academic, I hadn't done much writing in my life. Še zmeraj ni prepričan, če ve, da je pesnik. V bistvu je bil natrošen, ne vem, če točno se nekaj še ni povedal, kaj je bil natrošen. Čeprav ni veliko pisal, čeprav je bil v akademskih krogih profesor. And I was asked to teach a writing course at Dartmouth College
because the students wanted it. My colleagues did not want it. In naprošen je bil, da uči kreativno pisanje na koledžu v Dartmouthu. Prosili so ga pravzaprav učenci oziroma študentje, njegovi kolegi si tega niso želeli. And the department chairman was a friend of mine, and he thought of it as a favor because it was not a real course. Vodja oddelka je bil Sidov prijatelj in se je nekako spomnil tega kot nekakšno uslugo Sidu, ker to pravzaprav ni bil reden predmet. And I'm sure I didn't teach it very well, but it lit an interest in writing that I had when I was much younger. But that was all writing of fiction. Prepričan je, da ni prav dobro poučeval, ampak je pa to v njemu zanetilo interes, zanimanje za pisanje, ki ga je imel, ko je bil mnogo mlajši, vendar ga je takrat zanimala predvsem fikcija. Kaj je to? Domišljija. Proza. To take a slight detour for generations, my family has gone to a place in a remote corner of the state of Maine, and perhaps you should go through that first. Da se malo odmaknemo od tega. Sidova družina je generacije dolgo hodila v odmaknjeno kočo sredi države Maine, zelo na samem. And I was lucky enough to know men and women who had lived there before there were any power tools or conveniences. They worked very hard. The men were lumberjacks and the women worked very hard simply to keep the house going. And they were wonderful storytellers. In imel sem to srečo, da sem še poznal ljudi, ki so živeli tam, ki so si tam ustvarili življenje, preden so imeli moderne luksuzne stvari, kot so recimo orodja, in so delali izredno trdo, da so zaslužili za življenje. Moški so bili v glavnem gozdarji, žene pa so se zelo trudile, da so sploh lahko nekako vodile, poskrbele za gospodinstvo in otroke. They had to make their own entertainment, and they did that by telling stories. And I was interested in telling stories about them and like them. Bili so zelo dobri pripovedovalci in olajšali so si življenje oziroma zabavali so se tako, da so si pripovedovali zgodbe. Jaz pa sem bil, oziroma mene pa je zanimalo to, da bi pripovedoval zgodbe o njih. But I knew I didn't want to write dialect because it would sound like I was looking down on them, and I didn't look down on them at all. Nisem hotel pisati v lokalnem dialektu, v lokalnem narečju, ker bi izgledalo, kot da se iz njih norčujem, oziroma kot da gledam na njih zviška, to pa res ni bil moj namen. So I came up with a theory that if I wrote stories like theirs in poetry, I could capture the rhythms of their language without having to imitate it. Tako da sem prišel na idejo, da če bi lahko napisal njihove zgodbe kot poezijo, bi lahko ujel ritem in melodijo jezika, ne da bi ga pravzaprav imitiral. And then I thought perhaps I would be a poet, a narrative poet. Potem sem se odločil, da bom povedni pesnik. Ja. To pravzaprav po svoje zelo spominja na tvojega predhodnika na tvoji univerzi in seveda predhodnika v tvoji časti kot poeta lavreata Vermonta, slavnega ameriškega pesnika Roberta Frosta. Kaj ti njegova teorija, pravzaprav, torej verza, je zelo podobna temu, kar si nam pravkar povedal. So this is very reminiscent of your predecessor, also.
I don't think he needs it. You can hear me. So this is very reminiscent of your predecessor, Frost, who was also your predecessor as poet laureate of Vermont, in that that was actually his theory of verse. Yeah. Yes. Me and Robert Frost. Yeah. Yes, I've always admired Frost because I see no point in poetry that is obscure or inaccessible. Vedno sem občudoval Roberta Frosta, ker ne razumem poezije, ki jo je težko razumeti oziroma ki je nedostopna. Frost is a very complex poet, but anyone from that age to graduate school and on can get something out of a Robert Frost poem. Frost je zelo kompleksen pesnik, ampak vsak od majhnega otroka do diplomanta literarne teorije lahko dobi nekaj iz pesmi Roberta Frosta. And I strive for that. In zato se tudi sam trudim. Veste, o kom govorim? Robert Frost. Nodding head. Ok, kratka. Postanek ob zimskem večeru. Whose woods desire, I think I know, houses in the trees. Okay. Čigav je gost? Vem, se mi zdi. Doma je spodaj iz vasi. Ne bom me videl, kje stojim in gledam, komu gost sneži. Moj konj premišlja, kaj je z njim. Hišni kjer pa se mudim, na pol poti do jezera, na najbolj črno srezim. Skrabuljčki strese, da pozna, če nisem zmotil, sem morda. Edin drug glas je šum vetrov in tiho padanje snega. Lep je ta gost, temen prezna. A kar obljubil sem, velja, kaj? To, ja. In dolga bo še pot do sna. In dolga bo še pot do sna. Robert Frost je to pesem napisal, vemo, ker je to prepodoval velikrat in zaradi korespondence med različnimi njegovimi znanci in tako. Kaj mislite, kaj je to? Pesem o samomoru. Ena najbolj priljubljenih ameriških pesmi vseh časov je pesem o samomoru. To so bili zelo težki časi, v 20 letih, zelo težko. Kmetije so se prodajale po $1. Res. Farms for $1. Yes. Talking about Robert Frost. What about him? Apparently, farms in those days sold for $1. Farms. Frost came home. Came home from England in World War I. Ja, v Angliji, ne, pa je prišel domov. And bought a farm for nothing in remote New Hampshire, across the river. And his home there is now a museum. Robert Frost je prišel domov iz Prve svetovne vojne in je kupil farmo v New Hampshireu za zelo, zelo malo denarja. Ta njegov dom, tam je zdaj muzej. And I was the president of that museum for some time. In si je bil predsednik tega muzeja. And you took me there. I took Marjan to see it. But I don't know if this will be easy to translate, but there's a difference between being complex and being merely complicated. I think that Frost is complex, and Ezra Pound, for example, is complicated. And I prefer complex to complicated. Spravi, vmes sta še povedala Marjan in Sid, da sta šla skupaj, pravzaprav, da je Sid peljal Marjana v ta muzej. Sid pravi, da je velika razlika med tem, da je pesnik kompleksen ali pa kompliciran. Robert Frost je po njegovem kompleksen, Ezra Pound je pa kompliciran. Njemu komplicirani pesniki niso tako zelo všeč. No, bom povedal, če je ta razlika. Hitro boste iz življenjskih faktov, kako je nastala ta kompleksna, pa ne komplicirana pesem.
Skratka, bil je božični večer že in on je šel, imel je neko piščančjo farmo, neki so jajca je prodajal, no. Ampak seveda ljudje v takih groznih, zelo malo je prodal, ker niso imeli denarja, noben si ni mogel nič prvošati. In je imel pa seveda familijo doma, 5 otrok, ženo. In se mu izdel, da nekaj bi pa moral prinesti domov za darilo, za božičen večer, se bi že spodobili. In bolj, kaj je to premišljal, bolj je padel tisto znano frostovsko depresijo, in čez dalje bolj se je zdel, da on ni pravzaprav nič vreden, zdaj pri teh letih, pa kako je, mislim, bi pa že mogel znati poskrbeti za otroke, pa za ženo, da bi spodobila živeli, pa da bi otroci dobili darila na skratka, in tako naprej, in tako naprej. Whose was desire, I think, I know. Skratka, kaj je bilo pa tisto, kaj je odločil? I have promises to keep. And miles to go before I sleep. Ok, to je to. I step out at 10 below. All this unexpected excitement. I step out at 10 below. Translated that and just said it very quickly. Yeah, okay. I step out at 10 below. Very cold. I step out at 10 below. I've lived here so long in this far northern place that I sometimes grow dull to its beauty, but then there strikes me, for instance, some force like this shock of sub-zero weather, which awakens afresh a sense of such splendors as light refulgent on snow and shadows stretched stark across fields and side hills and looking so sharp that they might have been inked on foolscap. And I catch myself catching my breath this morning, not alone from cold, but from coruscant crystals that frolic in air. And though I'm inclined sometimes to be doleful before caffeine kicks in, this wondrous brightness reminds me how lucky I am to exist amid many wonders. So I say right out loud, I am blessed. And just then, as I utter the words, they turn into clouds, and before they all vanish, which they do in an instant, those wisps look so lovely, they lay far beyond any power to render. Stopim v 10 podmišljal, ampak to je 10 Fahrenheit. Ja? Minus 25. Ja? Tu na daljnem severu živim že tako dolgo, da včasih čutim, da sem otopel za njegovo lepoto. Potem pa me, na primer, so silo zadane šok mrzlega vremena, ki mi vso svežino spet prebudi občutek za čudesa, kakor so blesk svetlobe na snegu ali gole sence, razpotegnjene čez polja. Tako ostre, kakor začrtane s peresom na papir. Zalotim se, da zjutraj rodim sapo, pa ne samo zaradi mraza, ampak spričo blestečih kristalov, ki se podijo po zraku. In čeprav se mi dogaja, da sem včasih tu roben, preden kofein me spravi k sebi, me ta čudežna svetloba spomni, kako sem srečen, da obstajam med tolikšno množico čudes. In prav, ko si povem na glas, kako sem srečen, se ti prednji izgovorim besede menjajo v oblake in še preden dokončno izginejo, kar se zgodi v trenutku, se zdi ta njihov ništelc tako ljubek, da je on stran vsakega opisal. Bravo! So, slišali smo, da si imel kar znamenite učitelje, Harolda Blooma, potem Roberta Penna Warna, bil celo tvoj mentor, mislim. Da hitro povem, Robert Penn Warren, to je All the King's Men, Vsi kraljevi možje, imamo preveden, 2 filma, hollywoodska sta posneta, potem Harold Bloom, znamenit profesor na Yale, njegov profesor,
se pravi, kako bi rekel to, how do you translate, remind me how's the title of anxiety of influence. Of influence. How do you translate that? Tesnoba vplivanja. Anxiety of influence. Tesnoba vplivanja. Tesnoba vplivanja. Je slovensko. Ja, glavna stvar je tukaj, da je v tem tesnoba vplivanja, da je bistvo poezije to, mislim, načina, kako kdo piše, da je zavedno ali nezavedno, ampak večinoma nezavedno vplivan od svojih velikih predhodnikov. Ne. Druga in upor in hkrati veliko manj vrednost in hkrati več vrednosti in hkrati še hujši upor in sprož željo, da se nekaj svojega ustvari, da je nekaj njegovega. Ne. In to je to kolesje nevidno, ki poganja poezijo naprej. Ne. No in druga njegova je pa seveda zahodni, kako se reče kanon, zahodni kanon, western kanon, ki je eden redkih pravzaprav, ki omenja Prešerna, to lahko rečem. Drugače imate pa seveda, to je zgodovina vseh, ampak seveda po imenih, ne, vsega zahodnega sveta po vrsti. Tudi po svoje zelo zanimivo branje, ampak tudi zelo prešljivo. So, what did you think of Robert Penn Warren and Harold Bloom? Robert Penn Warren, he was not my teacher. He was a friend, a mentor. Ah, friend. Mentor. Yeah, mentor. And Harold Bloom I despise personally. And that's why I dropped out of his course. Robert Penn Warren? No. Harold Bloom. Harold Bloom. Harold Bloom. He was the one I despised. Oh, yeah, I know. But Robert was not your teacher? No, he was a friend. Gre za njegovega prijatelja, v bistvu mentorja, ne pa za njegovega učitelja. Harold Bloom je pa dejansko bil njegov učitelj, ampak ga je tako preziral, da ni dokončal njegovega predmeta. Harold Bloom's Western canon indicates one of the reasons I left his class. There are almost no women in the Western canon so far as he is concerned, which is nonsense. Western canon, oziroma zahodni kanon Harolda Blooma je razlog, pravzaprav zakaj je zapustil njegov predmet, ker v njem ni praktično nobene ženske, kar Sid smatra za neumnost. And that's how he treated the women in the class, and I couldn't stand it. I left. In tako je tudi delal z ženskami v svojem razredu in si tega ni mogel prenesti in je šel. Well done, Sid. He is brilliant, but he's also only about half right. Yeah. He's right about Shakespeare, but he's brilliantly wrong about almost everything. Je briljanten, ampak ima samo na pol prav. V glavnem je mnenja, da ima prav v Shakespeareu, vsem ostalim se pa briljantno moti. Njegova teza o Shakespeareu je, da je pravzaprav Hamlet je to glavna stvar. In to je, po Hamletu smo vsi mi, ker smo dobili s Hamletovo psiho. Mi smo izum dramatika Williama Shakespearea. Ker prej niso ljudje čutili, mislili, delovali tako, kot deluje Hamlet. To je bilo prvič. In od takrat delujemo vsi na ta način. In zakaj in tako je vse zelo dobro pojasneno in to je sicer velika teza, da bi se jo zelo usporavati razno, mislim, ne tako naprej. Ampak dejstvo je, da če pogledate recimo tudi recimo Kierkegaarda, pa recimo Martina Heideggera, pa recimo celo Sartra, pa potem Camilla naprej, boste videli, da se nekaj hamletovskega se vleče dejansko skozi vse to, kar danes
imamo za tisto, kar nas je v mladosti konstituiralo. Tako da tukaj je njegova zasluga. In Sid pravi, da tukaj ima prav, kar se tega tiče. Vsem drugim se pa pravzaprav briljantno moti. One brief example of why I think he's wrong about what he calls strong poetry is that by that argument I would want to kill Robert Frost. And there are two reasons I don't want to do that. One is that he's such a wonderful poet, and the second is that compared to Robert Frost, I'm nothing. I couldn't kill him if I had David's sling. Eden od razlogov, zakaj je prepričan, da se Harold Bloom moti, je, ker po njegovi teoriji močne poezije bi Sid pravzaprav moral imeti neko morilsko nagnjenje do Roberta Frosta. Pa sta dva ogromna razloga, oziroma zelo dobra razloga, zakaj se Sid absolutno ne počuti tako. Eden je ta, da je Robert Frost prečudovit pesnik, drugi je pa ta, da ga Sid absolutno ne bi mogel ubiti, v smislu preseči, tudi če bi imel fračo Davida. Namreč teorija ne gre naprej tako, da pravzaprav vsak ubije tisto, kar ljubi, vsak ubije tisto, kar pliva. Skratka, sin mora ubiti očeta, tukaj, kdo je tukaj zadnji? Freud, mislim, ta pesnik se s tem teoretikom se ne strinja. Want to say something more about that, or you finished with your professor? Enough of my academic past. Okay. One more thing I'll say about Robert Frost. I owe him much. Partly, and very importantly, my friendship with Marjan. When I was here in 2001 to read at Penn, I was interviewed by your father. Spravi, povedal bom še nekaj o Robertu Frostu. Zelo veliko mu dolgujem. Med drugim tudi prijateljstvo z Marjanom, ker ko sem prišel sem leta 2001, sem imel intervju, oziroma je Marjan z mano delal intervju o Robertu Frostu. We had coffee afterwards, and that was when I learned that Marjan had translated Milton and Chaucer and Beowulf and Shakespeare and on and on. And not only was he a fine poet in his own right, but he was probably the preeminent translator of English language literature. In takrat sem spoznal, da je Marjan prevedel ne samo Chaucerja, pa Beowulfa, pa ne Frosta takrat še ne očija, ne? Se pravi Beowulfa, pa Chaucerja, pa Miltona, pa kaj še? Sežedost. Pa Sežedost, dobro. Ampak da je tudi, ne samo da je odličen pesnik, ampak je tudi pravzaprav nekak najbolj eminenten prevajalec poezije iz angleškega jezika. But he told me that the hardest translation had been Robert Frost because of the rhythms of the language. Vendar mi je povedal, da je pravzaprav najtežje bilo prevajati Roberta Frosta zaradi ritma jezika. Ja, zaradi te teorije, zaradi te teorije, o kateri smo prej govorili. Ker mora biti jezik popolnoma naraven in zadet nulo. Zraven je posega stvar še sonet. But I've been working on Robert Frost for 25 years, and now I have 50 poems. They'll be published whenever. So, bravo. In Marjan je rekel, delal sem na Robertu Frostu 25 let in zdaj imam 50 pesmi in bodo v kratkem objavljene. But then I got an email from Marjan saying that Frost's American publisher was going to charge Knopf. Holt. Yeah. Was going to charge
a great deal of money, more than the publishing house wanted to pay. Ampak potem je pa si dobil e-pošto od očeta, da založniki prostove poezije, pozabila sem Holt, želijo imeti ogromno denarja za pravice za objavo, več kot bi bila sposobna založniška hiša v Sloveniji plačati. Il y a vraiment un bon Dieu. This was a very good fortune because Robert Frost's literary estate is managed by a former student of mine. Zares, Bog je dober in zares obstaja. Ker je zapuščina Roberta Frosta upravlja eden od Sydneyjevih bivših študentov. Called him up, I'll take care of it. And the book was published. Si ga je poklical, stvari uredil in knjiga je bila objavljena. So now we have Beowulf, Chaucer, Milton, Shakespeare, Frost, and many others. In zato imamo zdaj Beowulfa, pa Miltona, pa Chaucerja, pa Frosta in Sydneyja Lea. Ne, to mora to. I thought you'd never ask. This poem is for my wife, who sits here and who has managed for 40 plus years to keep me out of trouble. Mostly. Ta pesem je za Sidovo ženo, ki je danes z nami, tukaj sedi, in je že več kot 45 let ji uspeva, da drži Sida stran od težav, vsaj večino časa. We live on a big river and often we go paddling on the river. Živita zraven velike reke in gresta velikrat veslat na to reko. My wife's back. While naked but for a strap, it snares my gaze. The vertebral nubs familiar and dear that punctuate the sun-brown swath of skin, the dainty and slender muscles that trouble the same sweet surface. We've watched and smiled as green herons flushed and hopped ahead at every bend, and we've looked up at a red tail, tracing languid O's on a sky so clear and deep we might believe it's autumn, no matter it's August still. Another fall will be on us before we know it. Of course, we adore that commotion of color, but it seems to come again as soon as it's gone away. They all do now. We're neither young anymore, to put things plainly. My love for you over, it says 43 years, extends in all directions, back now to your back as we drift and paddle down the Pacific Connecticut River. We've seen a mink scratch fleas on a mudflat. We've seen an osprey start to dive, but seeing us, think better of it. 2 phoebes wagged on an ash limb. Your torso is long. I can't see your legs, but they're longer, I know. Phoebe, osprey, heron, hawk, marvels under Black Mountain, but I am fixed on your back, indifferent to other wonders. Bright minnows that flared in the shallows, the gleam off the poor mink's coat, even the fleas in that fur, the various birds, the lust of creatures just to survive. But I watch your back. Never have I wished more not to die. Go, z izjemo naravnice, ni vroči pogled. Iz bokline vedenc, znane in ljube, ki prekinjajo porjaveli pas kože, nežne, in gibke mišice, ki vznemirjajo sladko površino. Opazovala sva in se smejala zelenim čapljem, ki so v strahu odletele ali odskakljale za ovine kreke, in gledala sva rdeče repe sokole, ki so risali počasne oje na nebu, tako jasnem in globokem, da bi skoraj vedela, da je jesen, čeprav je še vedno avgust. Še ena jesen. Še preden bova vedela, bo tu.
Seveda se veseliva tistega vrvenja barva, kaj ko zgleda, da spet prihaja takoj zatem, ko se je poslovila. Tako, kot so se vsi. Noben od naju ni več mlad, če rečem kar naravnost. Moja ljubezen do tebe se razprostira skozi 30 let, vse smeli nazaj, naprej do hrbta, kot stiva, veslaje navzdol po reki po pacifiškem Connecticutu. Videla sva norko, ki si je na blatni plitvini trebila bolhe. Videla sva ribjega orla, ki se je pripravljal, da strmoglavi, a se je premislil, ko jo je zagledal. 2 pipi na jesenovi veji. Tvoj trup je dolg, ne vidim noka, te so daljše vem. Priba, nork, čap, soko. Čudeži pod goro Black Mountain, a jaz sem uročen od hrbta, ni mi mar za čudeže sveta. Bliskajoče, ribice v plitvini, blesk kožuha, uboge norke, celo bolha v njem in razne ptice, gola slatih biti po življenju, preživetju. Gledam tvoj hrbet, nikdar si nisem bolj želel, da bi ne umrl. Thank you very much. Thank you, Marjan. Thank you, Christina. Don't thank me too soon. I wanted to say something more. Something I forgot to say. Moj prijatelj Li ni seveda spoznal v svojem življenju samo nekih profesorjev, ampak seveda tudi svoje kolege, pesnike in pisatelje, ki jih je v Vermontu kokrčite. In to seveda so svetovno uspešni. Njegova dobra prijateljica je bila mnogo let, zdaj že zelo stara, Annie Proulx, če se spomnite ladijskih novic tega filma, ali pa tudi to je šlo, Shipping News, je šel pri nas. Potem tistega fantastičnega filma in seveda tudi novele, Brokeback Mountain, to je, bože vam povedal. Vprašanje rad. Ja. Nekaj sem povedal zdaj, pač o tem, da nisi pa v svojem življenju poznal samo profesorja, ampak seveda tudi svoje kolege, pisatelje. Med njimi sem omenil Annie Proulx. A lahko malo kaj poveš o Annie Proulx, o njej kot človeku, pa o vajni zvezi, prijateljstvu. So he mentioned that you were for a long time a good friend of Annie Proulx. Yeah. And people know her here, so Dad would like you to just say a couple of words about her and basically your long friendship, long association. A very remarkable woman. When she lived in Vermont, which sadly she left after the shipping news, she was so eager to write and had no money. So what she ate was what she shot in the woods. Wow, okay. Se pravi, ko je Annie Proulx prišla v Vermont, je bila zelo, zelo željna tega, da bi lahko pisala, ampak ni imela nobenega denarja. Tisto, kar je jedla, je tisto, kar je lahko sama ustrelila v gozdu. And if she got too cold, she simply burned her furniture in the stove. In če jo je zeblo, je enostavno skurila svoje pohištvo v peči. This is true. And then she suddenly became a very rich woman. In potem je kar naenkrat postala zelo, zelo bogata. And moved to Wyoming and then to New Mexico. And that was the last I heard from her. I'm sorry, but we've fallen out of touch. In potem se je preselila v Wyoming in potem v New Mexico in potem sta nekako izgubila stike. Is there any equivalent expression in Slovenian that there's no time like the present? Oh, of course, yeah. Sid me sprašuje, če obstaja izraz there's no time like the present v slovenščini. Mislim, živeti je treba v sedanjosti. Sedanjost je
najboljši čas, oziroma najboljši čas je zdaj, a ne od nas. We were cooking a supper of vent deer, and we needed the herb thyme. Kuhala sta večerjo z Annie, with Annie? No. With Robin, okay. Robin in Sid sta kuhala večerjo, kuhala sta srnjat, srno, in sta potrebovala začimbo, sprav timijan. It was a recipe from Annie. Recept pa je bil od Annie. Yeah. We had no time, so she met with Robin at a town in between and gave her time and said, "There's no present like the time." Tega pa ne bom mogla prevesti. Ampak Annie se je srečala z Robin nekje na sredi med njenim mestom, kjer sta živela Sid, pa Robin, pa mestom, kjer je živela Annie, dala Robin timijan in rekla, "There is no present like the time." Zelo ni ga takšnega darila kot timijan, ampak... Pa no, prezent, ne, tudi sedanjosti, ne? Seveda, ja, prezent je hkrati tudi sedanjosti in darilo, ja. Evo, s tem bomo nehali.